freedom fighters at Ashraf Tree include 1,000 men and women who have suffered torture in prisons under the Shah's dictatorship or the clerical regime. They are inspired by their commitment to 86 million oppressed Iranians who long for freedom. Therefore, their goal is to establish a democratic republic based on the separation of religion and the state. They want a republic where people can elect their representatives in free elections and no one enjoys any privilege under any pretext. The death penalty is abolished and there is no place for the mullahs' Sharia laws. The mullahs want to make the international community believe that there is no force for change or democratic alternative in Iran by demonizing the NCRI and PMOI. Therefore, they can continue their misguided policy of appeasement. But nothing can change the reality that the Iranian society has risen up. The Iranian resistance has the necessary means and capacity to overthrow the current regime, especially that it has the support of anti-regime forces within Iran. The Iranian people should have the right to defend themselves against the IRGC and other oppressive forces of the regime. The IRGC should be designated as a terrorist group, and it's time to close the regime's embassies. The protests that began in September 2022 have changed the situation in Iran. The situation will never be the same as it was before the protests started. The people of Iran are determined to overthrow the regime, and nothing can stand in their way. First of all, can I thank you for asking me to be with you this evening. It is a privilege and an honor to be able to stand in solidarity with people who have to fight for a freedom that we in my country all too often take for granted. And can I say, Mrs. Rajavi, what an absolute pleasure it is to be sitting alongside you. Your courage, your confidence, and your composure are an inspiration, and the quiet dignity with which you make the case for freedom is an inspiration to people not only here, but around the world. Iran is worse than a thugocracy. It is run by the thugs of the IRGC, but it is overseen by the obscene theocracy of the mullahs. It makes it a more dangerous nation in terms of its regime than most. But it is a deeper malaise. The entire concept of Velayat al-Faqih is not a noble religious quest, but it is a vile instrument for intellectual, religious, and political oppression. And only its complete abandonment can ever allow the people of Iran the free expression and self-determination that they require. Nothing else will do. And there is no respect for human dignity, no respect for human safety from the tens of thousands who have been murdered by the regime, imprisoned by the regime, tortured by the regime, and now a regime that is willing to use human hostage-taking of foreign nationals as a tool of its foreign policy. And I think it is to be hugely regretted that some countries, most notably Belgium recently,
have effectively been willing to sign agreements that will be no more than a roadmap to future hostage-taking, whether for their own citizens or others. And I think that all of us in Western politics need to stand up to this abhorrent practice and make very clear that we cannot be blackmailed by a regime with no moral authority. Because I don't believe that the people of Iran, those who seek freedom, want our sympathy. They want our support. They want to know that we will be with them in the battle for the values that we already have, for the freedoms that we already have in our own nations. And we should not rest until the people of Iran have the same freedom and liberty, democracy, and the ability to live under a rule of law that is secular and non-arbitrary. When I went to the museum today, I came away with a strong view not of the cruelty and barbarity of those who inflicted such terrible things, but of the bravery of those who endured them. It is that bravery that leaves me feeling so humbled in front of so many of you today who have made such sacrifices to get to this point. And I'll finish simply by saying what I wrote in the book, which was, the desire for freedom lies deep in the human soul. And although the battle for freedom may be difficult and the cost may be high, the prize, when it is won, is truly beyond value. Ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu können und ein Zeichen der Unterstützung Ihres iranischen Widerstandes zu leisten. Ich war gerade in Ihrem Museum, was ich bedrückend und beeindruckend fand, aber man hat den Terrorismus dieses Regimes mehr als deutlich gesehen. Und meine Damen und Herren, ich würde mir wünschen, dass in Europa noch mehr diese Bilder gezeigt werden, welch grauenhaftes Regime hier im Iran regiert und dass es dringend notwendig ist, dass dieses Regime abgelöst wird. Heute, vor 6 Monaten, hat der unmittelbare Freiheitskampf im Iran begonnen. Viele haben das teilweise mit ihrem Leben bezahlt, viele sind schwer verletzt worden. Aber ich kann nur bewundern den Mut und die Tatkraft und den Einsatz für Freiheit und Demokratie im Iran. Und ich bin sicher, dass dieser Einsatz auch belohnt wird, dass Freiheit im Iran siegen wird. Und meine Damen und Herren, die Basis für diesen Freiheitskampf und die Basis auch für den iranischen Widerstand ist der 10-Punkte-Plan Ihrer Präsidentin Rajavi. Der 10-Punkte-Plan beinhaltet letztlich die Freiheitsrechte auch unserer Demokratie, für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit, für Menschenrechte. Dies sind die Grundzüge dieses 10-Punkte-Plans. Und ich denke, dass es richtig ist, dass dieser 10-Punkte-Plan umgesetzt werden kann im Iran, damit Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zum Sieg geführt wird.
Aber da dieser 10-Punkte-Plan so positiv ist, genau deshalb arbeitet das Regime massivst dagegen, auch gegen Sie hier im iranischen Widerstand. Es werden Verleumdungen in die Welt gesetzt, es wird dämonisiert, aber es wird bis zu Morden entsprechend hier vorgegangen durch dieses Terrorregime. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb sage ich, wir müssen im Westen auch sehr deutlich dieser Dämonisierung widerstehen. Denn hier werden falsche Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, die Sie diskreditieren sollen. Es ist die Unwahrheit, die hier von dem Regime verbreitet wird. Sie stehen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Und wir widerstehen dieser Dämonisierung des Regimes, das hier gemacht wird, meine Damen und Herren. Wir, die wir auch Verantwortung haben, gerade in Europa, müssen einer solchen Entwicklung deutlich widerstehen. Wir müssen deutlich machen, was der iranische Widerstand bedeutet, was die Volksmujahedin hier an Freiheitswillen haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen die Freiheit und Sie lehnen jede Form der Diktatur ab, sei es des Schah-Regimes, sei es des Mullah-Regimes. Keine Diktatur soll erfolgreich sein im Iran, meine Damen und Herren. Und wenn teilweise Gruppierungen sagen, die Revolutionsgarden müssten nur eine neue Funktion haben. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben als CDU-CSU-Bundestagsfraktion in Deutschland gesagt, die Revolutionsgarden gehören auf die Terrorliste. Das ist die Notwendigkeit, die hier auch in Zukunft deutlich gemacht werden muss.